I wish a wonderful day to all my dear students. This is a continuation from the introductory section to Maya Angelou's All Folks Laugh. The poem All Folks Laugh humanly sketches the physical and mental features of all people. They no longer practice decorum and hypocritical politeness. Hence, their lips and brows are free to strain. Instead, they allow their bellies to shake rhythmically like a tambourine. Celebrating their laughter, waves of laughter rise and fall, since they are free from social pretensions. Their laughter is an action of liberation. The weakness of old age, such as dribbling and slow movements, and inability to hold their heads steadily, are countered by precious loving memories they hold on their laps. Death is most welcome, and they wish to embrace it. Laughter is a magnanimous gesture by which the old folks forgive the world, which has subjected them to all kinds of miseries. Laughter, according to Angelou, could be a survival apparatus by which the individual musters up the stamina to live. The stereotypical image of old age is overcome by the transcending laughter of the old folks and their condescending worldview. The poem employs free verse and run-on lines, which is called Enjambment. The use of free verse and run-on lines perfectly suits the content of the poem. All folks have triumphed over the rigidities of life. Their movements are slow and seem to be unending. Their laughter also has a run-on quality. Welcome to the discussion of the poem All Folks Laugh, written by Maya Angelou. Old Folks Laugh by Maya Angelou. They have spent their content of simpering, holding their lips this and that way, winding the lines between their brows. Old folks allow their bellies to jiggle like slow tambourines. The hollows rise up and spill over any way they want. When old folks laugh, they free the world. They turn slowly, slyly, knowing the best and the worst of remembering. Saliva glistens in the corner of their mouths. Their heads wobble on brittle necks, but their laps are filled with memories. When old folks laugh, they consider the promise of the dear painless death and generously forgive life for happening to them. This is a beautiful poem written by Maya Angelou. Now look at the title of the poem, All Folks Laugh. Who is folks? It is an American way of expression to call people, my dear people. ഓൾഡ് ഫോക്സ് ലാഫ് എന്ന ഈ കവിതയുടെ തലക്കെട്ടിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫോക്സ് എന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഫോക്സ് എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ ഓൾഡ് ഫോക്സ് ലാഫ്, വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ പൊട്ടിച്ചിരിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കവിത മായ ആഞ്ചലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. They have spent their content of simpering. What do you mean by simpering? It is a silly smile that contains no emotion. ആ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അവർ ചിരിക്കുകയാണോ എന്നൊരു സംശയം അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഒളിമങ്ങാത്ത ഒരു ചിരി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. That is simpering.
ഹോൾഡിംഗ് ദെയർ ലിപ്സ് ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വേ. ചിലപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ചുണ്ടുകൾ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു വശത്തേക്ക്. Winding the lines between their brows, which means the lines that appears in between their eyebrows. പുരികത്തിനിടയിൽ അവരുടെ നെറ്റിയെല്ലാം ചുളിവ് വീണിട്ടുണ്ടാവും. ആ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയെ കാണിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് ഇവയോരോന്നും. All folks allow their bellies to jiggle like slow tambourines. ഈ വൃദ്ധജനങ്ങൾ അവർ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവരുടെ വയറ് ഒരു ടാമ്പറിൻ കണക്കെ ഇളകി മറിയും എന്നാണ് മായ ആഞ്ചലോ പറയുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ടാമ്പറിൻസ്? ദിസ് ഈസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് tambourine. It is a shallow drum with metal disc around the edge which you play by shaking or hitting with the hand. The howlers rise up and spill over any way they want. When old folks laugh, they free the world. What do you mean by howler? Howler means the loud shout made without any inhibitions. ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ അട്ടഹസിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഹോളർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മായ ആഞ്ചലോ നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവരൊന്നും തന്നെയും പരിഗണിക്കാറില്ല. ആ ശബ്ദം 4 ദിക്കിലേക്കും പരക്കും. When all folks laugh, they free the world. ഈ വൃദ്ധജനങ്ങൾ അവർ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അട്ടഹസിക്കുന്ന സമയത്ത്, ആർത്തുല്ലസിച്ച് ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവർ ലോകത്തെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നുണ്ട്. അത്രമാത്രം ശക്തമാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ചിരി. They turn slowly, slyly, knowing the best and the worst of remembering. Saliva glistens in the corner of their mouths. Their heads wobble on brittle necks, but their laps are filled with memories. What do you mean by slyly? Slyly means it is an expression suggesting secret knowledge. ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവിനെയാണ് സ്ലൈലി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവരവരുടെ മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളോടായി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് they are telling us slyly. They are going to tell us a secret. What is it? It is the knowing the best and the worst of remembering. അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായതും ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയവരാണ്. അതെല്ലാം ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളോടായി ഒരു സീക്രട്ട് പോലെ നമ്മളോട് പറയും. മുത്തശ്ശിമാരോ മുത്തശ്ശന്മാരോ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം, അവരവരുടെ ജീവിത കഥയെക്കുറിച്ചും അവർ കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവുകളെക്കുറിച്ചും പേരക്കുട്ടികളോടും സ്വന്തം മക്കളോടും എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളോടായി സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. ആ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഓർമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് മായ ആഞ്ചലോ ഈ കവിതയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. Saliva glistens in the corner of their mouths. Their heads wobble on brittle neck, but their laps are filled with memories. അവരുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ അറ്റത്തായി സലൈവ ഒലിച്ച് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാവും. And it glistens, which means it shines like a diamond. It is sparkling. ആ സലൈവ പോലും അവരുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു രത്നം കണക്കെ തിളക്കമാർന്നതാണ്. Their heads wobble means their heads move unsteadily from side to side. അവരുടെ കഴുത്ത് വിറയാർന്ന കഴുത്തുകളായിരിക്കും. വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ
ശരീരം വളരെ ശോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരമാകെ അവരുടെ കൺട്രോളിലല്ലാതെ ആയി മാറും. അപ്പോൾ അവരുടെ കഴുത്തെല്ലാം വിറയാർന്നതായിരിക്കും. ഓൺ ബ്രിറ്റിൽ നെക്ക്, വിച്ച് മീൻസ് ബ്രിറ്റിൽ മീൻസ് ഹാർഡ് ബട്ട് ലൈക്ലി ടു ബ്രേക്ക് ഈസിലി, പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകാവുന്ന തരത്തിൽ അത്രയും നൈർമല്യമുള്ള ബോൺസ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടാവുന്നത്. ബട്ട് their laps are filled with memories. ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ആ തളർച്ചയും വാർദ്ധക്യവും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അവരുടെ മടിത്തട്ട് എപ്പോഴും ഓർമ്മകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നവയാണ്. ധാരാളം ഓർമ്മകൾ, ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പാഠങ്ങൾ, അതെല്ലാം കൊണ്ട് അവരുടെ മെമ്മറീസ് it will be filled and overflowing. When all folks laugh, they consider the promise of dear painless death and generously forgive life for happening to them. ആ വൃദ്ധജനങ്ങൾ ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ and they are expecting, there is a promise of dear painless death. ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത മരണമെന്ന സത്യത്തെ അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. And here Maya Angelou used the term dear painless death. മരണത്തെ പോലും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന്, പ്രിയപ്പെട്ട വേദനയില്ലാത്ത മരണത്തെയാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. മരണത്തെ പോലും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കി മാറ്റുവാൻ പോന്ന കെൽപ്പുള്ളവരാണ് വൃദ്ധജനങ്ങളെന്ന് മായ ആഞ്ചലോ നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ജനറസ്ലി ഫോർഗീവ് ഫോർ ലൈഫ് ഫോർ ഹാപ്പനിങ് ടു ദം. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തെ പോലും ക്ഷമയോടെ അതിനോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ, ആ ജീവിതത്തെ പോലും പൊറുക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു തുറന്ന മനസ്സ് ഉള്ളവരായി ആ വൃദ്ധജനങ്ങളെ നമുക്ക് മുന്നിൽ വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് മായ ആഞ്ചലോ. This is the beautiful poem All Folks Laugh, written by Maya Angelou. Now we will discuss the technical terms associated with this particular poem. There is the element of enjambment in the poem. The poem All Folks Laugh employ the free verse and run-on lines. The use of free verse is an incomplete syntax that the end of a line, the meaning runs over from one poetic line to the next without terminal punctuation. Lines without enjambment are end-stopped. The use of run-on lines perfectly suit the content of the poem. All Folks Laugh എന്ന ഈ കവിതയിൽ മായ ആഞ്ചലോ എൻജാംമെന്റ് എന്നൊരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് എൻജാംമെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വരിയിൽ അത് ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അത് റൺ ഓൺ ലൈൻ എന്ന രീതിയിൽ ഫ്രീ വേഴ്സായി എഴുതുന്നതിനെയാണ് എൻജാംമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കവിതയുടെ വരി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വരികളിലൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കാണുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ദർ വിൽ ബി എ ടെർമിനൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ വിച്ച് ഇസ് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ധാരാളം വരികൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കാണുകയുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കവിത ഒന്നുകൂടി എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ 6ാമത്തെ വരി എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് എൻജാംമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. There is another poetic device used by Maya Angelou in this poem. It is simile. What do you mean by simile? Simile is the poetic device where we use like, as to compare different things. Right? In this poem, there is a simile. Jiggle like slow tambourines. She compares the stomach or the belly of the old folks with the slow movement of tambourines. വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലുള്ള അവരുടെ പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ സമയത്ത് അവരുടെ വയറ് ടാമ്പറീൻ കണക്കെ വൈബ്രേഷൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മായ ആഞ്ചലോ പറയുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് എന്ന ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിമിലി എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? The third
poetic device that Maya Angelou uses in the poem All Folks Laugh is a metaphor. The haulers rise up and spill over any way they want. In this line, we find a metaphor. That is haulers. And the fourth poetic device that Maya Angelou uses in this particular poem is paradox. What do you mean by paradox? Paradox appears in the line painless death. അവിടെ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. കവി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് പെയിൻലെസ് ഡെത്ത് എന്നത്. ഡെത്ത് ഈസ് ഓൾവേസ് പെയിൻഫുൾ അല്ലേ? മരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേദനാജനകമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കവി വേദന ഇല്ലാത്ത ഒരു മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ ഓൾസോ സേസ് ഡിയർ പെയിൻലെസ് ഡെത്ത്. ഡെത്ത് is the end of life and often widely held to be an enemy of man. Here it is described as dear to suggest some form of affection for that which will finally forever rest. That is a paradoxical statement. The painless death, വേദനയില്ലാത്ത ഒരു മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. The last 4 lines of the poem make the final statement about all people laughing. This is a way of looking forward, what death will offer, and let them make peace with their life. This is a beautiful poem written by Maya Angelou. I hope all of you enjoyed the class. Thank you very much.